Granth Sahib Ji di Hazuri vich Pethi Saji Niwaji Saad Sangat Ji Fateh Parwan Karo. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. What you were listening to is Asa Rag on these instruments, Rabab, Taus, Sitar, with accompaniment of the tabla on the speaker. ਆਪ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਤਾਊਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। In today's bilingual program of Kirtan and Katha, we will continue our discussion on Gurmat Sangeet and explore more details about Asa Rag, Basant Rag, along with the meanings of the Shabad, which we'll be reciting. We have discussed in detail about Shri Rag and Maj Rag and Gauri Rag, and today we'll discuss about Asa Rag, and also because there's a Gurmat Sangeet tradition of singing Basant Rag from Magh Sangrant to Hola Mahalla, when Basant Rag is sung almost in every Kirtan chonki. We'll discuss more about Basant Rag also. Before we delve into the Rag details, I would like to clear some more high-level concepts about the Gurmat Sangeet. I would also request Gursimar, if you can bring the, there's an instrument there, I forgot, Surmandal. Yeah. So, we know in our Guru Granth Sahib Ji, the basis, the main element there is rags, that divine message which our Sikh Gurus have been giving us. It's been compiled in form of rags. They have selected these rags for us to accelerate our journey towards the enlightened mind by selecting the rag nad as a medium of reciting this. There's a difference between the rags which are there in Gurmat Sangeet, and in all Indian music tradition and classical rags, there is a lot of talk about many different Indian classical rags. The rag basis is to enhance a specific emotion. And in Gurmat Sangeet, our Guru Sahiban have chosen these rags. There are 62 rags total, 31 main rags and 31 rag prakars. And sole purpose of using these rags for us, for Sikhs, through Gurbani, as a message in Gurbani, is a self-enlightenment, is for connecting to that one divine, the Almighty, through that Shabad Ragnad. So there are all these 31 rags which are there in the sequence. Our Guru Sahiban in Guru Granth Sahib Ji, each rag has the sections. There's a mahla, pehla, mahla, duja, it comes in sequence. They have chosen rags as the main index. They could have chosen some other way. They could have chosen gurus as index or some other way, but there's a specific message given to us by choosing every message, every bani, and putting them in certain category of rags. Guru Sahiban wants us to know about these rags along with Gurbani. And that is an effort I have been doing, learning this from Dr. Gunamji, and under his hukum, I'm trying to bring this to the Sangat also. I'm hoping everybody is able to hear me clear, because I think this mic keeps going down. ठीक है जी, आवाज close. Thank you. I think that works better. ठीक है जी. So in Gurbani, as you read Gurbani, there are a lot of musical terms which are used in Guru Granth Sahib Ji. These are pure musical terms, Ashtpadi. These are the singing styles which Gurus have selected from that time. We all know Ashtpadi. They all represent certain singing styles. There are 8 padas. Ashtpadi, it's a term which has been used. It's for a classical Kirtan style, for classical singing style. There are pade.
that also comes in the classical Kirtan style. There's Partal, that comes in the classical Kirtan style. There's also folk singing styles which have been prescribed by our Satgurus. There's Chant, Var, Alaunia, Kodiya. Those all come in the folk singing styles, but they still come under the rag. We still sing them under those specific rags. And then this great parampara which has been there, there is a certain parampara to it. It's there in historical Gurudwaras in Harmandir Sahib. There's a complete Kirtan performance which is according to the musicology of Gurmat Sangeet. It's called Shabad Kirtan Chauki. You know, Harmandir Sahib is 15 chaukiyan lagdiyan hai Shabad Kirtan diyan, different rags in different times. Those are called Shabad Kirtan Chauki, and each Shabad Kirtan Chauki has its ideally it has its main elements to it too. There's a shan initially which is played, which is instruments. The Osmanish Tanti Saz Guruan de Zamane hunde si, instruments are played to bring the rag in, to prepare the rag so that Bani can come in there, right? So it's preparing the rag so that we can recite Satguru's Bani in there. So initially the instruments are played, and then the Mangla Charan, that Benati to Akal Purakh to Vaheguru, and then the Shabad is recited, and in the end a Pauri, after the Kirtan, at the end of the Kirtan Chauki, a Pauri is recited. And that's the tradition which has been developed from the first Guru, Guru Nanak Dev Ji, and it continued through all Guru Sahiban times and even today in Harmandir Sahib. So look more into the Asa Rag. We should just, I'm discussing this in a little more detail so we know when we talk about that, when we look at that index or the title, Asa Rag, there's a much more to it. Every rag has its personality, you call it, right? It's the swaroop hai. So, and how do you define that personality of a rag? Through certain things. There's swar, right? There's sat swar hai. Every rag, ite Asa Rag is likha hai, Vadi swar is keda hai, Madhyam is Madhi swar, Samvadi swar is Sharaj. What it means, Vadi swar, os rag which, o wala swar, most of the times use hoega. There'll be a lot of emphasis to use that particular note in that rag. That's a personality. That's the swaroop of Asa Rag. The osto next jada use hoega, that's called Samvadi. Right? Then all of these rags, not in Satguru's time, but much later on, these rags were categorized into thats. And for example, there are Shuddh notes and there are Komal notes. Right? Like Asa Rag belongs to a that called Bilawal, which has all the Shuddh notes. And the time, there's a time assigned. Harmandir Sahib which ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ's time is in the morning and it's also in the night, first quarter of the night and the first quarter of the morning. And then there's also something called jati of a rag, which means how many notes. There are 7 notes, but you can't use some rags, you cannot use all of them, right? In Asa Rag, when you're ascending order, when you're going up from the notes from Sa, you can to high to ni, you can only use 5 notes. You cannot use all of those notes. So that's, its jati is called Aurav. Sampuran is if you can use all of those notes. Right? So there's more to it, and I think it's good to kind of sing that in your memory, right? So Asa Rag is a 4th rag in Shri Guru Granth Sahib Ji. Out of the 31 rags, it has Shabads there from Ang 347 to 488. There are total 142 of them. This is one of the dominant rags of Gurmat Sangeet tradition, which is sung both in morning and in evening. There is, we talk about Vara. There are 22 Vara in whole Guru Granth Sahib Ji. ਕਈ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ Asa Rag is also known for that it has that Tunde as Raje ki Var di Tuni. It has that var in there which has been prescribed. So Sri Guru Granth Sahib Ji has prescribed way var andi hai e tuni which he hai gao. They tell you this is how you have to sing it. This is the rag how you have to sing it, and it's a rare and Asa Rag mainly is a rare contribution of Gurmat Sangeet specifically. It is not that prevalent in Indian tradition, rest of the Indian classical music tradition.
It has, there are 31 main rags. Some rags have rag forms. Asa rag has Asavari and Asavari Sudhang form. There are two forms, sub-forms of this rag, and also Asa Kafi. And then there are other known Bani, the Sodardi Bani, we know that also is in Asa rag, Rose Pardiya. Sodardi Bani, Asadi Varda Kirtan, that all is in that rag. Then there is a rag Sarup. I'm not going to go into detail, but ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਾ ਧਾਸਾ ਗਾ ਤੇ ਨੀ missing ਹੈਗਾ, that makes it an aurav. And then coming back in avro, when you sing, when you go in the descending order, it's all the notes are there. And then in Asarag there's so much beautiful Bani over there. One of the main one I put it there, Sodar tera keha sokar keha jit pe sarab smale vaje tere naad nek sankha kete tevan mare tere vavan hare. ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ. ਫਿਰ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ the same Sodar di Bani, right? 3 times you see this Sodar Bani in Shri Guru Granth Sahib Ji. It's been written. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗ 448 488 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ. ਇਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਤਰਿਆਂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਪਾਰ ਥੀਏ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ. ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ. ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, they are delighted by his vision. They are those who are imbued with love of Vaheguru. They are always delighted. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਦੀਦਾਰ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਦਾ this over here is more related to ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਵਿਸਤਰਿਆਂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੂਏ ਪਾਰ ਥੀਏ. ਵਿਸਤਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, those who have forgotten, ਜਿਨ ਨਾਮ, those who have forgotten his name, Vaheguru's name, ਤੇ ਭੂਏ ਪਾਰ ਥੀਏ. ਭੂਏ is ਧਰਤੀ, ਅਰਥ. ਪਾਰ ਥੀਏ, ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਬਣ ਗਏ. They have become, they have so much extra burden on the earth. ਵਿਸਤਰਿਆਂ ਜਿਨ ਨਾਮ, those who have forgotten the naam, the name of Vaheguru, they are the burden on the earth. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡੀਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗਾ. ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ. when you are in Simran with Vaheguru, when you are reading his Bani, you are connected to his naam. ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਸਥਾਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਸਥਾਈ ਵਿਚ ਗੈਟਸ ਰਿਪੀਟਿਡ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਨ. ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤ ਪਰੰਪਰਾ. ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੋਈ ਸੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ. ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ. ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, those who are in love with that God deep in their heart, ਸਹੀ ਸੱਚਿਆਂ, they are the true ones. ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ. ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਡੇ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ. ਦੇ ਆਰ ਕੱਚੇ, ਦੇ ਆਰ ਜੱਜ ਟੂ ਬੀ ਫਾਲਸ, ਕੂੜੇ, ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ. ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਅੰਤਰਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਤਰਾ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ. He says, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਆਪ ਲੀਏ, ਆਪੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ. Those whom that Vaheguru has attached to his robe, his hem. Dar darvesh se, dar
darwesh se. They are the true darwesh at his dar. Darwesh, dar ho gaya dar, darwesh, awesh, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਭਗਤ, the true devotees are those whom that God attaches to his robe are the true darwesh at his door. Tin ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ. This is blessed. ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ, their mothers are blessed who have given birth to them. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. Fruitful is their coming into this world. ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਅੰਤਰਾ, ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨਾ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰ. He says ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ. ਪਰਵਦਗਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਪਾਰ, ਅਗਮ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੇਅੰਤ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਐਂਡਲੈਸ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਤੇ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ. ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਮੀ, I want to kiss their feet. ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ. ਤਿਨ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ. ਕਹਿੰਦੇ I seek your protection, I come in your ਪਨਾਹ. O ਖੁਦਾ, I come in your ਪਨਾਹ. O ਵਾਹਿਗੁਰੂ, I have come in your ਪਨਾਹ. ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. You are forgiving. ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ. ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਓ. ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ, ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ ਵਰਸ਼ਿਪ. ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ ਵਰਸ਼ਿਪ. ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ. ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਆਈ ਬਿਲੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕੰਪਨੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਤਬਲਾ ਆਈ ਹੈਵ ਇਟ ਇਨ ਦ ਸਪੀਕਰ, ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਨ ਦਿਸ ਔਨ.
आप लिए लड़ लाए, तारे दरवेश से तिन तन जने दी तिन तन जने दी आए सफल से आए सफल से आए सफल से रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा है, रंग दीदार के रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा परवतगार अपार, परवतगार अपार, अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच, जिन्ना पछाता सच, चुमा पैर चुमा पैर चुमा पैर रते इश्क खुदा है, रंग दीदार के, रंग दीदार के खुदा है, रते इश्क खुदा तेरी पनाह खुदा है, तेरी पनाह खुदा है, तू बक जिंदगी शेख फरीद शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, खैर दीजे बंदगी, खैर दीजे बंदगी
रंग दीदार थे, रंग दीदार थे, विसरे जिन नाम, विसरे जिन नाम, से पुकार थिए ते पुए पार थिए, रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा है, रते इश्क खुदा ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਘ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਰਚੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ, it is 21st rag in Shri Guru Granth Sahib Ji arrangement of rags. It has shabads from Ang 1168 to 1196. There's total of 29 angs. This rag is present in both the tradition in the Indian music rag and in Gurmat Sangeet, but mostly in the Indian music rag tradition. There is Basant Purvi, Basant of Purvi Thaat, that is sung. And in Gurmat tradition, it's of a Bilawal Thaat, which is sung. Basant also has a var, Basant ki var, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬਸੰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਦਾ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕੇ, that's the smallest var in Guru Granth Sahib Ji. Out of all the 22 vars which are there, it is the smallest var. It also, as we said, it has a special tradition in all Kirtan chowkis during this month. In every Kirtan chowki in Harmandir Sahib and in most of the Gurudwaras, Basant Rag is sung at, or the end of the Kirtan's chowki at least, the pauri is sung. This rag also has one rag form, which is Basant Hindol. Then Basant Rag has Bani from Guru Nanak Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Ji, and also Bhagat's Bani from Bhagat Kabir Ji, Bhagat Namdev Ji, Bhagat Ravidas Ji, and also Ramanand Ji, Bhagat Ramanand Ji. Mostly Basant Rag, through Basant Bani, all the Bani in Basant Rag, Sadhguru Ji is trying to connect us to that divine Vaheguru and bring our attention to him, that he is the one who is pervading everywhere and who is making everything happen. If we look at some of the common shabads which are sung in Basant Rag and try to look at the essence of them, I'll just go through very briefly on all of them. It's the same message, for us as humans, which Sadhguru is trying to make us realize
बहुत वारी सुनिया, पहल बसंते आगमन पहला मौलिया सोए, जित मौलिए सब मौलिए तिसे ना मौले कोई. ਕਹਿੰਦੇ spring brings forth the first blossoms, but that Vaheguru blossoms earlier. He's already always there. He's there already before that, before spring. And by his blossoming, everything blossoms. And there's no one else who can cause him to blossom forth. He blossoms by himself. Then there is a Shabad, Pehal Basante Agman, Tiska Karo Vichar, Nanak so Salahiye, Je Sabse De Adhar. He who blossoms forth even earlier than the spring, reflect upon him. Pehal Basante Agman, Jista Usdi Aradhana Karo, Jo Basante Mosam Basant Bahar to Pehla hi aaya hoya hai. Nanak so Salahiye, Je Sabse De Adhar. He Nanak, Usdi Shift Karo, जो सारियां नू आसरा दिंदा है, आधार दिंदा है. So it's again trying to bring us closer to that Vaheguru by witnessing it, by realizing it ourselves. Then there is Maha Maha Mumarthi, Chadya Sada Basant, Parvar Chit Samal Soe, Sada Sada Gobind. This Basanta महीना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ. There's another one, ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫਿਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ. He's trying us, look at, behold those flowers which are flowering. ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ is such a beautiful line here. ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ. ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ, ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ. ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਦਾ ਚੇਤ. So basically the emphasis of all Basant Bani, whenever you listen to any Basant, is to enlighten our mind by telling us that Vaheguru is there to bring life, to put life into everything and to cherish us. Like he cherishes, खिलांदा है, अपने आप खिलदा है. कुछ कोई हौमे नहीं है flowers which ਜਿਹੜੇ ਸਭ there's no home. Everything is happening by itself to them. ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ when we start thinking ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Right? So that's the realization. It's such a beautiful season to accept this reality. This is where we can see and accept that realization is in that Basant season. That's what Vaheguru is bringing our attention to. It's surrounding us everywhere. And now it's asking our mind to accept it. Right? Asi Basant Rag. There is more to Basant Rag, like, we talked about in Asa Rag, there's a Swaroop of Basant Rag. This also is a Bilawal, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਬਸੰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਸੰਤ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ. in Gurmat Sangeet, that's the parampara. So first we will play ਬਸੰਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, then we'll do ਬਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ.
That was playing Basant Rag. Basant Rag ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਨ ਦ ਤੰਤੀ ਸਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ, ਇਹੋ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਬਨਸਪਤ, ਉਹ ਦੈਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ। ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਚੜਿਆ ਬਸੰਤ, ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। all vanaspati has blossomed, all plants have blossomed forth. ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ this mind blossom forth in association with ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੁਗਦ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। He says, ਉਹ ਮੁਗਦ ਮਨਾ, ਮੁਗਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਨੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਫੁਲਿਸ਼ ਮੁਗਦ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਦ ਹੋ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ। That's the Mugad word which is being used. Mugad mana, foolish mind. Meditate on that true God. ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮਨੋ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਪੀਸ ਹੈ, the real peace you will obtain only then when you are connected to that ਸਾਚ। ਸਾਚ ਤੇ ਆਵੋ, ਸਾਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ? by connecting to Sadguru, right? through his Bani, through his ਨਾਮ। ਇਤ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ। He says when this mind blossom forth, ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ it blossoms forth, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਟੈਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ, that ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ambrosial nectar ਨਾਮ ਦਾ, I have obtained that। ਏਕੋ ਏਕ ਸਭ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। He says, you know, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? who have understood his ਹੁਕਮ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। He says ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਖਣ ਵੇਖਣ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? He says all that speech, ਆਖਣਾ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। He is the one who is making all of saying and listening happening, right? So let's listen to this Shabad.
बसंत की वार महला पंजवा अंग 1193 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ all Kirtan Jathas, they recite during the Basant season with every Kirtan Chauki which is there, Basant ki war at the end ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਥੈ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਰੁੱਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਨਕ ਜਨਮ, this is by that high destiny karam likhante you have been blessed with this wonderful spring of the soul, this human birth which you got, bahut karma ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। so har ka naam te ਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। meditate on that Vaheguru and blossom forth like basant, like you see in basant season, everything blossoming forth. Have yourself blossom forth forever by reciting, by connecting to the Satguru, because by high destiny bahut karma naal ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। then again he goes and have our attention to ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮੌਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ।
He says, see all of that three worlds who are blossoming, who are blooming, Amrit Phal Pai, and obtain that fruit of ambrosial nectar. He says, Mil sadhu sukh upjai latti sab chai. He says, by meeting with the people who are already connected to Vaheguru, the holy saints, Sangat, latti sab chai. Chai is the darkness. All the darkness will go away from within you. The peace will come. Nanak simra ek naam, fir bahar na tai. He says, once you get connected to that one naam, that naam of Vaheguru, then bahar na tai, jada ਧੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, that won't happen again. bahar na tai, ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. You won't come to this birth again, that human birth. Then the next says, ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਖੜੋਆ. Again he says, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ, because I'm connected to the naam, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਨਾ, the ones who are trying to take me away from Vaheguru, ਮੈਂ I have controlled them. ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਖੜਾ. He says that Vaheguru himself has stood there to have me remember him. ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਰੋਗ ਸੋਭ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਦਿਨ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ. He says, what has happened? All the rog, all the sickness, or everything that has dukh, sab khatam ho gaye hain. I am new every time, every moment I am new. Din re naam te aayda, fir paaye na moa. He says, I am meditating on the naam. I am never going to die again. Jis te upjaya nanaka, soi fir hoa. Why I am not never going to die again? Because I am going to connect to that source from which I came. Then last part he says, कित्थों उपजे कह रहे कह माए समावे, जी जन सब खसम के कौन कीमत पावे. He says, where you have come from, where do you live, where will you go in the end. He says that Vaheguru, all of us belong to that Vaheguru. किन्ने उसकी value पाई है, who has known him. कहन त्यायन सुने नित से भगत सुहावे. He says, those devotees who chant his name every day, they are the most beautiful ones. Agam agochar sahibo dusra lave na lave. He says, he is the one who is the agam agochar, the inaccessible, unfathomable, dusra lave na lave. Ode koi lage hi nahi aa sakta. Nobody can compare, barabari nahi kar sakta. Such pura guru padesya nanak sunave. He says, this is the truth. This is the truth which I am teaching to this whole world. Is ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. बसंत की वार महल पंचमा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद. हर को नाम त्याय के हो हरिया पाई, कर्म लिखते पाए हो रत सुहाई. वण तिण त्रिपण मोलिया अमृत फल पाई. मिल साधु सुख उपजे लती सब छाई. नानक सिमरे एक नाम फिर बाण न थाई. नानक सिमरे एक नाम फिर बाण न थाई. पंजे बदे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायण विच दया खड़ोआ. रोग सोग सब मिट गए नित नवा नरोआ. दिन रे नाम ते आयदा फिर पाए न मोआ. जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ. जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ. कित्थों उपजे कह रहे कह माए समावे, जी जन सब कसम कह कौन कीमत पावे. कहते आयन सुन नित से भगत सुहावे. अगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे. सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे.
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भुलां चुकां दी माफ़ी करना, असीसां दिंदे रहना कि आप जी सेवा विच हाजिर होंदे रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की